While delivering his Independence Day message during a press conference held in Mbarara City, General Mugisha Muntu emphasized the importance of celebrating Uganda's independence, saying the country was liberated from colonial rule for the benefit of its people. Niwankubadde nti tufunye ebizibu bingi mu lutambula luno lw'emyaka 63 naye tuteekwa okujaguza kubanga kati twefuga luli twali wansi w'obufuzi bw'abazungu tulemereddwa mu myaka gino 63 nga twefuga ng'Abannayuganda. However, General Muntu noted that Uganda's biggest challenge remains its self-centered leaders, which he says has fueled widespread corruption. He argued that this has denied Ugandans access to quality public services. Netulemerwa kuba n'abakulembeze abeeyagaliza. Singa tetulina enguzi teri ku level gy'eriko kati, eggwanga lyandibadde lyatuuka wala. Kubanga biliyoni ebbiri z'eddoola ezibbibwa buli mwaka nyingi nnyo zandibadde nga zikola ebintu bingi okusasula emisaala esaana abakolera gavumenti, okukola enguudo ng'ezo, okuteekako ng'ebyo ebikyalemye nga rail okuva ku booda yaffe ne Kenya okutuuka e Kampala nevaayo negenda e Kasese, eri yeetoro neva Tororo neyita e Soroti negenda ggulu netuukibwa ne ku booda ya Sudaani ne ku booda ya Congo. General Muntu further stated that as Uganda marks 63 years of independence, all citizens must wake up and actively participate in the fight against corruption so that pressing issues such as poor roads and medicine shortages in hospitals can be properly addressed. Mu Uganda ezitalina luguudo lwa tamaka lwonna tujaguza emyaka 63 olunaku. Tuli mu myaka 4 eya General Museveni ng'akulembera eggwanga lino. Kati okulaba nti waliko districts ezitalina ne kilomita 2-3 eza tama kya buswavu era kya nnaku kwabo abali mu districts ez'ekika ekyo. Similarly, General Muntu called on Ugandans to pray for a peaceful transition of leadership, something he says has never occurred in Uganda's 63 years of independence. Bantu nti bebabanga bamuwumuza omulundi guno naye nga lijja kuba kubo lya mirembe nga bamuwumuzizza mu kalundu kubanga ffe tetulina ttabu naye nga ggwanga lisazeemu okumuwumuza kyetusuubira nti banaakola omulundi guno agenda wali lwaki kisizi wanaabasazeewo okugenda tetwagala kumulinnyirira agende awumule ng'omuntu akulembeddeko eggwanga. General Muntu concluded by saying that for Uganda to move forward, it needs leaders who are willing to work together. He called on Ugandans to vote for him as president, promising to unite the nation. Kyagala wabeewo enkyukakyuka mu bukulembeze era kyetuvanga tusabira Bannayuganda okutwesiga ne bampaaka.